Salmon on. Salmoni, pesca delle esche di prima mattina, da cui richiediamo i filetti e uova per la pesca allo storione. Tengono la corrente con una forza incredibile. Wow, 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 wow. Vai, and bird. Gotta get him like right here. Yeah. I'm not gonna reach for him, then you're messing up. Swing your rod that way, to the right. Yep. Yep. Okay, now lift the rod tip and swing it that way. Just like that. Swing, swing, now pull. Pull him. Yes! Sì! Per volte me lo copre con la schiena, non lo vedo dov'è. Fish. Yes! Sì! Sì! Mio primo salmone del Canada! Sì, 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 sì. Better, it's so firm. Very rare do they spin. These are With the season. these are single pink eggs. These ones. You can explain if you want. Yeah. So these are the eggs out of a salmon.
when the salmon first comes in the river are together, towards the spawn, they get a lot more of this gooey texture to them than they're singled. These eggs work better. So you have to put them in this bag, nylon mesh, just because they're all loose, right? So this is just a stretchy thread, tightens down on itself. All you gotta do is pull it, cut the bag like that. Never really fall off, so you can literally just hook them through like that. You're good to go. Show me. Do that in the hook. Yep. Yeah. First coco salmon. Yep. Buono a mangiare questo. Salmon on. Ha mangiato con un bel rapala. Yuri on the fight. Yes. Cold mountain in Canada. Yes, Yuri. Yeah, baby. Coco salmon. Vai, Coco! Finalmente ho preso il mio Coco Salmon! Yes! Figa, tutto messo! Yeah! Finalmente! È tutto il giorno che ci provavo, che lo slamavo. Ne ho spersi 3. Guarda com'è bello rosso questo qua. Gnam gnam! Wow! Questo sì che è molto buono da mangiare. E adesso ci meritiamo un salmone alla griglia. Il salmone alla griglia fatto dalla nostra guida, grazie. Caught it yesterday. Un po' di pepe, qualche spezia.
Cosa c'è di meglio che mangiare salmone fresco pescato sull'acqua del Fraser River in Canada? Mentre si aspetta la prossima mangiata del Big Fish. E dopo il Big Fish ci meritiamo un bel salmone alla griglia fatto dalla nostra guida. Preso e mangiato, anzi preso, cotto e mangiato, dopo concorrenza alla Rai. Quanto è buono, ragazzi, non potete immaginare. Salmone fresco del Canada direttamente dal Fraser River.